ऑनलाइन चैटिंग, टीवी। कितना चैट करेगा इंसान? आई एम सो बोर्ड। क्या करूं? और जिसको भी फोन करती हूँ वो वही सेम काम कर रहा है। नथिंग एल्स इज देयर इन देयर लाइफ। किसको फोन करूं? या लेट्स कॉल हर। उसको फोन करते हैं। Hello. Oh, how are you? I'm just getting bored, yaar. Why? What happened? I'm just bored with watching TV. Since morning, I'm just watching TV and online chatting. There's nothing to do. तुम किस चीज में बिजी हो इतना? I was very busy since morning. अच्छा, किस चीज में? I was applying Chandan na. ओह, सुबह सुबह मैडम रूप चर्चा में लगी हुई थी since morning. No, I was applying Chandan to Jagannath क्योंकि चंदन यात्रा फेस्टिवल चल रहा है ना. अच्छा, ठीक है. फिर मैं तुमको 8:15 को भी कॉल की थी. क्या करी थी तब तुम? उस टाइम मैं ऑनलाइन भगवत गीता क्लास सुन रही थी. अच्छा, ठीक है. बट उसके बाद भी मैं तुमको आफ्टरनून फिर इवनिंग को कॉल की. एंड मोस्ट अनोइंग पार्ट, फोन रिंग होके कट हो गया बट यू नेवर कॉल्ड मी. आफ्टरनून को मैं कुकिंग कर रही थी. उसके बाद मुझे बुक्स पढ़ना था. उसके बाद मुझे कीर्तन मेला सुनना था. बहुत बिजी थी मैं. यार तुम कितना कुछ कर रही हो और मैं इधर पूरा दिन बोर हो रही हूँ. ये तो कुछ भी नहीं है. मेरे फ्रेंड्स तो बहुत कुछ कर रहे हो. तुमको मैं तुम्हें वीडियो भेजती हूँ, तुम देखना. ओके, बाय. বিভাবরী শেষ আলোক প্রবেশ নিদ্রা ছাড়ি উঠ জীব বিভাবরী শেষ আলোক প্রবেশ নিদ্রা ছাড়ি উঠ জীব বল হরি হরি মুকুন্দ মুরারি রাম কৃষ্ণ হয় গ্রীব বল হরি হরি মুকুন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ. হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে. হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে. হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে. Hare Krishna, expecting that you people are all well and focused on Krishna consciousness activities. Today I am going to recite 2 verses from Bhagavad Gita as it is by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्य न मुह्यते. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. 2.14 Matra sparshasthu kaunteya sitoshna sukha dukkada agama payo nityam tam titiksvashva bharata. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O son of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Please focus on Krishna consciousness. It will provide you ultimate happiness. Hare Krishna. भजभाकता वात्सला
খেলা। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। Hare Krishna, this is my lockdown creation. Hare Krishna, I am Chandrika Radhika Dasi. And I am Sabiri Majumdar. In this lockdown period, this is our humble offering for the pleasure of Shriman Mahaprabhu. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna dear devotees. Today I draw a mixed art of Lord Sri Jagannatha. So let's start. Wow, they're doing so many things. Amazing. Can't believe. Wow. Oh, there's more to come. Let's watch. Hare Krishna, this is Chaitali. During this lockdown period, I have written a small poem remembering Krishna. The name of my poem is Krishna in My Heart.
I am starting my poem. A dark cloud of rain reminds me of Krishna, drifted into my eyes a dream. As we are wandering together, we float on high over the hills and see, as though and your companions wandered at Brahma Samohana Leela. At times I am blessed. I no longer feel lonely. I thought life go on happily. I am lived with Krishna ever after, like a sakhas. But when the cloud hurts, winds of change started blowing, my Krishna drifted away from me. Is this called a pang of separation? But no. At this time, his Leela all flash upon my inner eye, which is the bliss of solitude. And then my heart will pleasure fills, my mind spread like a rainbow, because I feel I am not lonely. Krishna is always with me. Thank you. হরে কৃষ্ণ। আজকে আমি পাঠ করছি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লেখা শ্রী চৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ডের ৫ম অধ্যায়ের কিছু অংশ। জয় জয় গৌরচন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ, দান দেহ হৃদয় তোমার পদ দ্বন্দ্ব। গোষ্ঠীর সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়, শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লোভ হয়। হেন মতে মহাপ্রভু বিদ্যার আবেশে, আছেন গুরু রূপে কারে না করে প্রকাশে। সন্ধ্যা বন্দন আদি প্রভু করি উষকালে, নমস্করি জননীরে পড়াইতে চলে। অনেক জন্মের বৃত্ত মুকুন্দ সঞ্জয়, পুরুষোত্তম দাস হয় যাহারও তো নয়। প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তেরও আলয়, পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয়। চণ্ডীগৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে, তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে। Hare Krishna, I am Shavani Datta. I love to worship Krishna through dancing. So it is my humble offering during this lockdown period. Hare Krishna. कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो। मुदा पीर नारी बदा कमल स्वद मधुपा, मुदा पीर नारी बदा कमल स्वद मधुपा। रमा शंभु ब्रह्मा मर पति गणेशा चित पदो। रमा शंभु ब्रह्मा मर पति गणेशा चित पदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, अवधूते जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, अवधूते। Hare Krishna dear devotee, I am Krishna Devi Dasi. Today I am drawing some old memory of Jagannath Puri. So let's start, come with me.
Hare Krishna, I am Poulomi from Brajaviharini group. By Lord's mercy, I have tried painting him. As you can see that he has manifested him beautifully through this fable. Please pray unto him so that he saves us from this pandemic. So, the Krishna consciousness or devotional service means purifying the senses. That's all. Purification of the sense means you have to be free from all kinds of designation. Because we are materially contaminated, our senses are not getting full enjoyment. This is more scientific. So, devotional service means purifying the senses. So, you are thinking you are American, you are thinking man, you are thinking woman, you are thinking white, you are purifying the senses means to purify the designation. আজ আমি জগন্নাথ দেবের কিছু অর্নামেন্টস বানিয়েছি। वृंदावन रम्यस्था दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार वृंदावन। গোপালের আর জগন্নাথ দেবের মুকুট বানাচ্ছি আমি। এই গোপালের এটা মুকুটটা বানিয়েছি দেখুন।
গোপালের একটু আর এটা হচ্ছে জগন্নাথ দেবের। Oh, hi. This is my small attempt, and I am greatly inspired by all my friends, and seeing them, I have decided it is better to do something meaningful rather to sit and watch. Love means Service. it is the only way to build our Forgotten relationship. Krishna, you are in my heart. I shall never let you go. Krishna, you are in my heart, and I shall never let you go. Krishna, you are in my heart. I shall never let you go. Krishna, you are in my heart. I shall never let you go. Krishna, you are in my heart. I shall never let you go. Krishna, you are in my heart. I shall never let you go. Krishna, you are in my heart, and I shall never let you go. Krishna, you are in my heart and I shall never let you go. Krishna, you are in my heart, and I shall never let you go. Krishna, you are in my heart and I shall never let you go. Krishna, you are in my heart. I shall never let you go. Krishna, you are in my heart and I shall never let you go. Today, the whole world is going through a very difficult situation. We see people are suffering all around the places. Krishna consciousness teaches us how to take shelter of Lord even in this adverse situation of life. The transcendental service of Lord is eternal and never hampered by the material turbulence. The main purpose of this production is to glorify the service attitude of the devotees who are engaged in devotional service around the world, fighting with all these difficulties. So, this is our humble attempt to glorify them. We received the matchless gift of Krishna consciousness by the mercy of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So we pray that we don't lose this divine gift at any circumstances in our life. At last, I thank all the members of our team Braja Biharinis for their wonderful cooperation. May Srila Gurudev, Srila Prabhupada and Sri Sri Radha Govinda Dev be pleased and bestow mercy on us. May Lord protect all of us and save the world. Hare Krishna.